Hi everyone, today's topic is la comida, which means the food. Objectives: to identify food vocabulary in Spanish and to conjugate the verbs querer, gustar, and preferir in simple present tense. Let's start with the vocabulary. El mesero, la cliente. So in this case, el mesero is male, so that's why the ending is O and the article is el. But if it was a waitress, female, then it's la mesera. The same happened with the customer. If it's male, it's el cliente. The restaurant, el restaurante. Una mesa ocupada, a busy table. Una mesa libre, an available table. La cuenta, the check. El menú, the menu. El desayuno, the breakfast. El tocino, the bacon. Las frutas, the fruits. La mantequilla, the butter. La mermelada, the jam. El panecillo, the roll. El cereal, the cereal. El pan tostado, the toast. El huevo, the egg. If you have multiple eggs, then you should say los huevos. The same happen with the other ones. If you want to make plural, remember that you have to add the S. El almuerzo, the lunch. La hamburguesa, the hamburger. La pizza, the pizza. La ensalada, the salad. El sándwich or el bocadillo, the sandwich. La cena, the dinner. El pollo, the chicken. Los frijoles, the beans. La carne, the meat. El arroz, the rice. El pescado, the fish. Las verduras, the vegetables. Las papas fritas, the French fries. Los postres, the desserts. Las donas, the donuts. El flan, the flan. El helado, the ice cream. El pastel or la torta, the cake. Las galletas, the cookies. La magdalena, the muffin. Las bebidas, the drinks. El agua, the water. Los refrescos, the sodas. La limonada, the lemonade. La leche, the milk. El licuado, the smoothie. El café, the coffee. El chocolate caliente, the hot chocolate. El jugo de naranja, the orange juice. La merienda, the snacks. Los tostones, de tostones. Las albóndigas, the meatballs. Las aceitunas, the olives. Los camarones, the shrimps. Las empanadas, the empanadas. Los pinchitos, the skewers. Expresiones, expressions. Tengo hambre, I'm hungry. Tengo sed, I'm thirsty. Verbos, verbs. Comer, to eat. Beber, to drink. Dinero, currency. La moneda, the coin. El billete, the bill. La tarjeta, the card. Vamos a practicar. Let's practice. How do you say cómo se dice the chicken en español? Correct. El pollo. ¿Cómo se dice the hot chocolate en español? El chocolate caliente. Correct.
¿Cómo se dice the cookies in Spanish? Las galletas. ¿Cómo se dice the salad en español? La ensalada. ¿Cómo se dice the breakfast en español? El desayuno. ¿Cómo se dice the waiter en español? El mesero. ¿Cómo se dice to drink en español? Beber. ¿Cómo se dice I'm hungry en español? Tengo hambre. ¿Cómo se dice the bill en español? El billete. ¿Cómo se dice the check en español? La cuenta. ¿Cómo se dice the restaurant en español? El restaurante. ¿Cómo se dice this word en español? Los pinchitos. Querer, to want. Those are irregular verbs that follow the rules IE. Remember that we have to add the I before the E to conjugate these verbs. For the pronoun yo, quiero, tú, quieres, él, ella, usted, quiere, nosotros, nosotras, queremos, vosotros, vosotras, queréis, ellos, ellas, ustedes, quieren. As you can see, we have the endings for the regular verbs with the columns ER because the verb ends with ER, o, es, hemos, es, en. The only difference is that you have to add the I before the E. Next verb, preferir. This case, we have to use the IR column to conjugate, and then also we have to add the I before the E. Remember, the only exceptions are nosotros and vosotros, that you don't have to add the I before the E. So let's conjugate together. Yo prefiero, tú prefieres, él, ella, usted prefiere, nosotros, nosotras preferimos, vosotros, vosotras preferís, ellos, ellas, ustedes prefieren. Gustar, to like. This is a different verb because it depends on the object, the way that we are going to conjugate. We are not going to follow the rules that we already learned. So we have to use a mí, to me, right? Me gusta, this is for I, right? And then a ti te gusta, you like. A él, a ella, a usted le gusta. A nosotros, nosotras nos gusta. A vosotros, vosotras os gusta. A ellos, ellas, ustedes les gusta. As you can see, we have an N at the end because depending on the object that goes after it. For example, if I want to say, I like the banana. Banana is singular. So I'm going to say, a mí me gusta el plátano. But if I want to say I like the bananas, since bananas is plural, we have to use the N at the end. So I have to say, a mí me gustan las o los plátanos. For the next activity, you have to listen and write wherever you hear. All the words that I'm gonna pronounce in Spanish are the ones from the vocabulary. Before I start saying the sentence, I wanna make sure that you understood the numbers. So number one is uno, number two is dos, number three, tres, number four, cuatro, number five, cinco, number six, seis, number 7, siete. Number 8, ocho. Number 9, nueve. And number 10, diez. Now that I know that you don't know the numbers, I'm gonna say número uno, and then I'm gonna start saying the sentence so you can write it on the paper. Let's practice. Número uno. A mí me gusta comer pescado y
ensalada. Número 2. Prefiero beber leche. Número 3. Yo quiero desayunar cereal y un pan tostado. Número 4. Ella prefiere cenar carne y verduras. Número 5. ¿A ti te gusta comer galletas de postre? Número 6. ¿Tú quieres beber un chocolate caliente? Número 7. ¿Ustedes quieren empanadas para la merienda? Número 8. No me gusta comer helado. Número 9. Nosotros preferimos camarones. Número 10. Ellos quieren comer tostones. Thank you for watching. If you have any question, please let me know. Have a good one.